ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த 12th மேக்ஸ்க்கான செகண்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டோட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் தான் பசங்களை பார்க்குறோம். ஸோ வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டின் ஒரு மாடலில் வச்சு இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினும் பக்காவாக படிச்சு வச்சிருக்கீங்கப்பா. இதுலேருந்து பல கேள்விகள் நிச்சயமாக நடக்க போகும் தேர்வு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க சொல்கிறேன். அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. மெயின் மெட்ரிக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணி தான் போய் ஜாயின் பண்ணுறேங்கப்பா. அங்கே உங்களோட இம்பார்ட்டன் நோட்ஸ், கைட்ஸ், கொஸ்டின் எபிசோட் கூட தொடர்ச்சியாக வந்து சேரும். சரி, வாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறப்ப அதுக்கு ஆன்சர் செக் பண்ணீங்க. ஸோ சூஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 2015, b equal to 1420, then modulus of adjacent ab equal to dash. Second one, value of a23 is dash. Third one, the conjugate of a complex number is 1 by I minus 2 na, then the complex number is dash. Fourth one, z1, z2, z3 are complex numbers such that z1 plus z2 plus z3 equal to 0 na. Fifth one, if alpha and beta and gamma are the zeros of x cube plus px square plus qx plus r, then sigma of 1 by alpha is dash. Sixth one, sin inverse tan by pi by 4 minus sin inverse root 3 by 6 equal to pi by 6. Now, then x is the root of the equation. Seventh, in the circle x square plus y square equal to 4x plus 8y plus 5 intersects the line 3x minus 4y equal to m at two distinct points if dash. Eighth one, next ninth one, if ABC equal to 1, then the value of 10th one, the angle between the lines x minus 2 by 3 equal to y plus 1 by minus 2, z equal to 2 and x minus 1 by 1 equal to 2y plus 3 by 3 equal to z plus 5 by 2 is dash. 11th one, the point on the curve 6y equal to x cube plus 2 at which y coordinate changes 8 times as fast as x coordinate is dash. 12th one, the maximum value of the function. 13th one, approximate change in the volume v of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1% dash. 14th one, for any value of n belongs to z. 15th one, if f of x equal to, so in some 16th one, the order and degree of the differential equation root of sin x dx plus dy equal to root of cos x into dx minus dy is dash. 17th, the solution of the differential equation dy by dx plus 1 by root 1 minus x square equal to 0 is dash. 18th one, so 19th one, if f of x equal to is a probability density function of a random variable, then the value of a is dash. 20, which one of the following is incorrect? For any two propositions p and q, we have dash. Okay, ஸோ நெக்ஸ்ட் 2 மார்க்ஸ் பசங்களா. ஸோ 2 மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தயவு செஞ்சு இதில் இருக்கிற எல்லா மாடல் பார்த்து வச்சுங்க. எக்ஸாம் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்லாம் பார்த்து வச்சுங்க. கண்டிப்பாக இருந்து கேட்க ஒரு சில சம்பர் வாய்ப்பு நல்லா படிச்சு வச்சுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 30 வந்து கம்பல்சரி சரிங்களா. ஸோ 21 பொறுத்த வரைக்கும் if z equal to 2 plus 3i 1 minus i, then prove that பண்ணணும். z inverse equal to 5 by 26 minus 1i 1 by 26. 22 பொறுத்த வரைக்கும் find polynomial equations of minimum degree with rational coefficients having 2 minus root 3 as a root. 23, find principal value of tan inverse root 3. 24, if y equal to 4x plus c is a tangent to the circle x square plus y square equal to 9, find c. 25, show that the three vectors 2i plus 3j plus k, i minus 2j plus 2k, 3i plus j plus 3k are coplanar. 26, find df for f of x equal to x square plus 3x and evaluate it for x equal to 2 and dx equal to 0.1. 27, prove that cos theta minus sin theta cos theta is orthogonal பார்க்கணும். 28 வந்து show that the solution of dy by dx equal to root of 1 minus y square by 1 minus x square is sin inverse of y equal to sin inverse of x plus c or sin inverse x equal to sin inverse y plus c. ஓகேங்களா. 29, find the points on the curve y equal to x cube minus 3x square plus x minus 2 at which the tangent is parallel to the line y equal to x. 30, x is the number of tails occurred when 3 fair coins are tossed simultaneously. Find the values of the random variable x and number of points in reverse images. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் பார்ட் 3 பாருங்க. ஸோ 3 மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மெனி 7 எழுதினா போதும். கொஸ்டின் நம்பர் 40 வந்து கம்பல்சரி சரிங்களா. ஸோ 31 பொறுத்த வரைக்கும் ஷோ த ரேங்க் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இது பார்த்து வச்சுங்க. 32, விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பாயிண்ட்ஸ் 10 minus 8i 11 plus 6i is closest to 1 plus i. 33 பொறுத்த வரைக்கும் if the sides of a cubic boxes are increased by 1 to 3 units respectively to form a cuboid, then the volume is increased by 52 cubic units. Show that the volume of the cuboid is 60 cubic units. 34, for what value of x the inequality pi by 2 cos inverse 3x minus 1 pi also. ஓகேங்களா. 35, the maximum and minimum distances of the earth from the sun respectively are 150 into 10 to the power of 6 km and 94.5 10 to 6 km. The sun is at one focus of the elliptical orbit. Find the distance from the sun to the other focus. 36, an egg of a particular bird is spherical in shape if the radius to the inside of the shell is
4 millimeter and radius to the outside of the shell is 4.2 millimeter. Prove that the approximate volume of the shell is 12.8 pi millimeter cube. ஓகேங்களா? 37 show that பார்த்து வச்சிங்க. 38 பொறுத்த வரைக்கும் 2 balls are chosen randomly from an urn containing 6 white and 4 black balls. Most important repetitive questions. But suppose that we win 30 for each black ball selected and the last 20 for each white ball selected. Na? If x denotes the winning point amount, then find the value of x and number of points in its inverse images. ஓகேங்களா? 39 show that p to the q and q வந்து பார்த்தீங்கன்னா p are not equal ன்னு சொல்றாங்க. 40 பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் பா x cos y dy equal to e of x log x plus 1 dx. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்ட் 4 பசங்க. ஸோ 5 மார்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பல்சரி இதில் இருக்க எல்லா கொஸ்டின்லாம் படிச்சு வச்சிங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ரிப்பீட்டடிவ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த மாடல் நல்லா பார்த்து வச்சுருக்கீங்களா? ஸோ 41 பொறுத்த வரைக்கும் சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ். ஸோ கிரேமர்ஸ் ரூல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர் ஷோ தட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்து வச்சிங்க. 42 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் த லோக்கல் மினிமம் வேல்யூஸ் ஃபார் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் f of x equal to 4x to the power of 6 minus 6 to the x power of 4 attain at minus 1 and 1. Or show that the locus of z equal to x plus iy if modulus z plus I equal to modulus z minus 1 is x plus y equal to 0 சொல்றாங்க. most important question. 43ல a வந்து பார்த்தீங்கன்னா using vector method prove that cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. ஓகேங்களா? Or solve 1 plus x is y square equal by dy by dx plus y cube equal to 0. 44a suppose the amount of milk solid sold daily at a milk booth is distributed with a minimum of 200 liters and maximum of 600 liters with the probability density function of random variable x is. ஸோ இது பார்த்து வச்சுங்க. ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கே கண்டுபிடிக்கணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும். அப்புறம் இந்த ப்ராபபிலிட்டி த டெய்லி சேல்ஸ் வில் ஃபால் பிட்வீன் 300 லிட்டர்ஸ் இருந்து 500 லிட்டர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இது கண்டுபிடிக்கணும்ப்பா. அப்படி இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபைண்ட் த வெக்டார் ஈக்குவேஷனு or Cartesian equation of a plane passing through the points 2, 2, 1, 9, 3, 6 and perpendicular to the plane சொல்லிட்டு 2x plus 6y plus 6z equal to 9 ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க. சால்வ் பண்ணணும். சரிங்களா? 45 பொறுத்த வரைக்கும் show that the area of region bounded by 3x minus 2y equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 1 is 515 by 2. Or on lighting a rocket tracker, it gets projected in a parabolic path and reaches a maximum height of 4 meter when it's 6 meter away from the point of projection. Finally, it reaches the ground 12 meter away from the starting point. Show that the angle of projection is tan inverse 4 by 3. ஓகேங்களா? 46 பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இது பார்த்து வச்சிங்கப்பா. Or a boy is walking along the path y equal to ax square plus bx plus c through the points minus 6, 8, minus 2, minus 12 and 3, 8. He wants to meet his friend at p 7, 60. Will he meet his friend? ஸோ யூஸ் காஷியன் எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணுமா பார்த்து வச்சிங்க. லாஸ்ட்டாக 47 பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரூவ் த எலிப்ஸ். அந்த எலிப்ஸும் ஹைப்பர்போலா வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ப்பா. அதே மாதிரி சென்ட்ரிக் ஃபோக்கி வெர்டிசஸ். ஸோ ஓகேங்களா? இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாடலில் பார்த்து வச்சிங்க. எக்ஸாம்பிள் சம்மில் இதில் 1 2 இருக்கும். அது நல்லா போட்டு பாருங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த கொஸ்டினை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டின்லாம் பக்கம் படிச்சு வச்சிருங்க. இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின் வாய்ப்பு இருக்குது. அதோட மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்ததில் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்ப்பா. மிஸ் பண்ணுறாதீங்க. டாட்டா, பை.